during this period of Ramadan, targeting Muslims during the fasting period. Generally, we want to say that the policing of the holy month of Ramadan has been very, very successful. But of course, we have a few more days to the end of Ramadan and probably the Eid celebration. And towards the end of the fasting period, sometimes people become complacent, and yet the threats continue to exist. So we want to call upon our all Muslim leaders to review their security details now that we are approaching the end of the holy month of Ramadan, and where they observe any suspicious movements, any uncoordinated activity, they should coordinate with our territorial commanders to address those concerns. We had a few pockets of insecurity in the Karamoja region. Last week, there was a raid that was conducted. There was a raid that was conducted in Kotido district, where suspected Dodoth warriors from Kabong raided a community kraal that is at Lokiteleyabu community kraal, Lologoka parish in Kotido district, and they raided over 400 heads of cattle. They joined UPDF, and asked to officers were pursuing them, but only that these warriors managed to kill a 14-year-old male juvenile called Doctor, who was amongst those who were guarding this kraal, this community kraal at Lokiteleyabu. It's unfortunate. Then we still have warriors who continue to attack some of the neighboring districts, like in Abim. We had an incident where about 6 Karamojong warriors attacked Okech Oscar, a 34-year-old student at Unyama National Teachers College. And so when they attacked him on the 14th of this month, around 10 p.m., they were planning a raid. They shot 2 arrows which got stuck into the waist. And but fortunately enough, he didn't die and was rushed to Abim Hospital, where the 2 arrows were extracted from the waist and lower abdomen. So we strongly condemn these acts of violence that continue by the Karamojong warriors. And we had a success story where the joint UPDF and us to manage to put out of action one of the commanders of the Karamojong warriors last week. He was called Longo Klopustom, who was a former convict who escaped from Moroto prisons and went and started organizing colleagues into carrying out raids within Karamoja region and the neighboring districts. Now we have our Directorate of Crime Intelligence has continued to get complaints against all complaints of misuse of national IDs. And I'm happy that today we had a brief introduction of the new Public Relations Manager of NIRA. He will be joining us every week. But we want to warn moneylenders against taking national IDs as collateral. It has become a habit. This is something that we talked about some time back,
but it still remains a habit amongst moneylenders, especially those who give out microloans to members of the public who don't have security. So they are basically attaching national IDs, and it is illegal, and it is also criminal. So as the police, together with our sister security agencies, we are concerned against the increased misuse of national IDs as collateral, especially in Buwenge district. We've gotten so many complaints from Busoga region of Buwenge, and in the districts of Dokolo and Amolatar in the Lango sub-region, together with other districts in Central. As you are all aware, national IDs have no economic or monetary value and are supposed to be used exclusively for identification purposes. Therefore, any act of confiscation, removing, taking, or handing over a national ID as collateral is illegal. Because it denies the owner of the national ID the ability to use it for identification purposes and in the many other transactions where the national ID is required and even in movements while traveling within the country. So I'd like to call upon anyone whose national ID was used as collateral or confiscated to report to the nearest police for further assistance. Under the Registration of Persons Act, Section 77B, it is an offense if a person without authority deprives or dispossesses a holder of his or her national identification card or alien's identification card. Then there are also other offenses whereby if a person unlawfully keeps or takes possession of a national identification card or alien's identification card that belongs to another person, it is an offense. And it is also an offense if somebody is found in possession of more than one national identification card or alien's identification card that is intended to show the person's identity. So these moneylenders, especially those informal ones who keep on collecting these national IDs, if we find you with them, you just know that you're going to be charged under the Registration of Persons Act, Section 77. And a person who commits this offense and is convicted is liable to a fine not exceeding 48 currency points. That is about 960,000 shillings, or imprisonment not exceeding 3 years, or both the fine and the imprisonment at the same time. And even to remind these micro-lenders that the microfinance guidelines have always, that have been issued out to them, they have indicated that a money lender shall not take national IDs, a passport, a warrant card, or other documents as collateral, including ATM cards, a bank savings card, and so on and so forth. So they should really take note of that. Now, last week we had put up a very serious manhunt. You remember there was a video that was captured in Masindi where we saw a man who was assaulting an elderly man and went on to strip him naked, humiliated him, and caused him to move naked in public. Now, we managed to track down the suspect who was torturing the
the elderly man. We established his particulars as Misuse Mustafa, alias Karunji, of Chijura North Central Division, Masindi Municipality. He's the one who was captured in a video which went viral, torturing his mentally ill 52-year-old uncle. The person whom he was torturing in the video was his uncle, who is mentally ill and known by all family members. That elderly uncle was identified as Asingwire Agaba Conrad of Karamoja, Central Division, Masindi Municipality in Masindi District. So this vicious assault, which occurred on the 2nd of April, happened at Chijura North, at the home of Misuse Mustafa, alias Karunji, who is a nephew of the victim. We all witnessed how he harshly tortured by way of repeated beatings, dragging the uncle on the surface, and he claims that the mentally ill uncle had stolen money from the house, 600,000 shillings, which was not verified. And then he went on to further humiliate him when he undressed him and caused him to move stark naked in public. So we had to put a lot of resources in tracing him, and we managed to arrest him from Kampala. Our CID task team did a great job in tracking him down. We even recorded his admission from CID headquarters and transported him to Masindi. So he was charged in court with the aggravated torture of his uncle. So we continue to strongly condemn all forms of torture, and we shall do everything within our means to ensure that we arrest perpetrators of such acts of violence and impunity in the community. Now, last week, the police at KMP talked about 17 children who were recovered, and in what we suspect to have been a child trafficking process. But now we have one of the suspects amongst the 6 whom we have, Amos Betungura, a former pastor, who has come out to claim that all the 17 children are his biological children. So our territorial police in Kampala Metropolitan North and Wakiso Division have now obtained samples of DNA from one Amos Betungura, a former pastor, after he claimed to be the father of the 17 children, aged between 1 to 6 years. These children were recovered from Onkowe village, Kaliti Parish, Mende sub-county in Wakiso, as they were being transported to Mbarara district, where the pastor comes from. Now the tests will be run against the samples picked from the 17 children to determine whether they match or not. As you're aware, the children, with the help of the probation officer and the Child and Family Protection Unit in Wakiso, are being taken care of in a shelter home. And we have 6 suspects in custody so far, including Amos Betungura, the alleged father. We have Nayebare Carolina, Shava Dina, Tusasure Betty, Komhanj Junik, and one called Loy. During the interrogation, the suspect admitted that due to the marital problems he's been facing and the additional challenges from his pastoral work after his church was closed during the first COVID lockdown, he decided to place his children under the care of some of his relatives after failing to provide for them in terms of feeding, school education, medication, and clothing
clothing, among others. He has indicated, revealed about five, he has given us an identity of 5 females who are some of the mothers to the 17 children. But if we establish that he gave false and misleading information to the police to protect himself or someone else, we shall again charge him with giving false information and trying to obstruct justice. And if it's established that is the biological father, we shall charge him with failure to provide basic necessities to his children and their mothers. So that is the additional information from that side. And we don't have much today. There was an incident in Chira Division and Weyogerere where the police at Vuto responded to a disturbance call of alleged criminal trespass. So when they responded, they found a male suspect or stranger trying to scale the wall of the home to a one called Kawesi Rosette, who is a staff at Mukono General Hospital. However, when our teams responded, of course, they fired a shot. When the stranger or suspect tried to flee, they injured his leg and managed to arrest him. And eventually, when the 2 occupants who were keeping the home came out to try and establish who it was, they found that the stranger or suspect was a boyfriend to one of the girls inside the home. So the boyfriend was shot and injured as he tried to sneak into the girlfriend's family home at Buto in Weyogerere. This incident happened on the 16th of April at around 3 a.m., where, like I said, police at Vuto in Weyogerere responded to a disturbance call about a stranger or suspected criminal who was trying to break the small gate or to sneak into the family home through the small gate. And this stranger or boyfriend has been identified as Diro Michael, a 26-year-old border rider of Bukerere village, and a boyfriend to somebody called Namata Margaret, a 26-year-old niece to the reporter or the owner of the home. But we still also want to give a warning to young adults in relationships. Why do you sneak at 3 a.m. into a family home or into your girlfriend's home at such an hour? It's an ordinary hour. The gate, of course, is locked, and then you try to scale the wall, and it is very, very risky. So we want to warn young adults in relationships that sneaking into your partner's home or family home is not only tricky, but very dangerous. One can easily be perceived to be a suspected criminal with a potential to threaten or cause bodily harm. Now, here when you look at the circumstances, it shows that the victim knew the home very, very well, which means he has been going late at night and entering and sneaking into that home. So we urge young adults to avoid such risky behaviors, especially at night. It's good that he's out of danger and recovering very well. Then police in Vundibujo is actively investigating a theft
a case of child stealing or the theft of a newly born child that occurred at Bundibujo Hospital in Bundibujo District. The facts that we do have is that this stolen baby has not yet been recovered. But the victim or the mother, identified as Kavugo Daffin, she was still a young mother, just aged 18. She was just above 18 years, a resident of Buyaya village in Ngamba sub-county, Bundibujo district. She was admitted at Kicho Health Center to give birth, but due to complications, being a young mother, expectant mother, she was referred to Bundibujo main hospital where she delivered a baby boy and was admitted for close monitoring. Now, it is while at the hospital that a certain lady, and we've always warned expectant mothers to be very, very careful because of some of these security concerns at hospitals. So a lady stranger approached her. She was putting on the attire of a nurse. She was dressed like a nurse. And then she asked her whether the baby was hers and pretended to check the temperature of the baby and later took the baby as if she was taking her to the nursery for further examination. So she asked the mother to call she asked one of the caretakers called Masika Perus to follow her so that it appears that she's genuine and an official from Bundibujo Hospital. But along the way, she tricked the girl and told her, go and pick the immunization card and then you come. So that is when she got a chance to disappear with the baby from the ward. Now, this shows that in some of our hospitals, there is still some bit of laxity in the security. Some of the security protocols in hospitals are not strictly followed, because how can someone come and put on that cloak of medics and then enter a ward, and then not even a supervisor from the hospital can get to question. There's nobody monitoring, so people just trespass inside the hospital like that and come out. So we are working with the hospital and also put up our intelligence teams to ensure that we trace for the suspect and have the baby recovered. We shall recover the baby like we've done in all the other incidents of theft of newly born children. Let's do Luganda, then we can wind up the day. Tandike. Tubebaza okutwegattako olunaku lwa leero olwa bbalaza. Sabbiiti eyo ewedde twafuna okusoomoozebwa wakati wa bannamawulire n'ebitongole ebikuumaddembe mu kugezaako okugumbulula abeekalakaasi. Mulimu bannamawulire babiri abaatuusibwako ebisago oluvannyuma lw'okubafuuyira omukka ogubalagala ate nga ogulimu kaamulali. Ekikolwa ekyo twavaayo ne tukivumirira bulungi nnyo, naye twagala okukubiriza bannaffe bannamawulire abaakosebwa, n'okutuusa kati tetunnaba kubaggyako statement.
ekitongole kyaffe ekya Professional Standards Unit kigenda mu maaso n'okukola okunoonyereza. Twagala okufuna statement zaabwe n'okubawa ebbaluwa ezisobola okutuyamba okufuna okumanya obunene bw'ebisago bwe basobola okufuna, ate tweyongereyo mu maaso n'okunoonyereza. Tuli basanyufu nti ekiwandiiko ekiva mu bitongole ebikulira bannamawulire mu ggwanga kyatwaliddwa mu ministry etwala ensonga ez'omunda, naye ng'ekitongole ekipoliisi naffe tugenda mu maaso okulaba nga enkolagana ebaddewo wakati w'ekitongole ekipoliisi ne bannamawulire kyeyongera okunywezebwa. Twagala okutegeeza nga bulijjo bannayuganda nti eggwanga likyatebenkedde munda mwayo ne mu nsalo zaffe. Tetulina nnyo kusoomoozebwa kw'amaanyi kuli awo okusobola kweraliikiriza bannayuganda, naye nga olwaleero tusuubira okwanjula oba okutwala Honourable Minister atwala ensonga z'ensimbi n'enkulaakulanya, Honourable Amos Lugolobi, mu kkooti eya Anti-Corruption Division ku misango egyetoololera okuba nti egyetoolola mu kuba nti yasangibwa n'ebintu ebiteeberezebwa wansi w'akawaayiro biri mu MA etteeka erirwanisa obuli bw'enguzi n'obukenguzi mu ggwanga. Ono ajja kufuuka omusibe owookusatu agenda okutwalibwa mu kkooti ku kunoonyereza ku ebyo ebitaatambula bulungi ebyetoololera ku mabaati agabbibwa agamu n'agaabuzibwawo ng'ate gaali galina okutwalibwa abakaramoja abakambwe abaali basobodde okudda eri abantu ba bulijjo mu kitundu eky'Ekaramoja. Newankubadde kiri nti tukoze okunoonyereza okw'amaanyi, tukyalinawo mu kufuna okuwabulibwa okuva mu ofiisi eya DPP, aba CID n'aba State House Anti-Corruption Unit beeyongera okuzibikira ebituli ebimu mu kunoonyereza okugenda mu maaso. So n'olw'ensonga eyo mulimu abajulizi abamu be twasobodde okuyita okudda okutereeza fayiro zaabwe n'okukkaatiriza ku ebyo ebiba byetaagisa ofiisi eya DPP. Friday ewedde twasobola okuyita Honourable Minister owa State owa Karamoja Affairs, Honourable Agnes Nandutu, okweyanjula ku kitebe ekikulu ekya CID ekibuli, naye teyasobola kulabikako. Naye nga twagala okujjukiza abantu bonna be tuzze tujjako statement, oba oli Minister oba Honourable Member wa Parliament oba olimu kwabo abakungu, nti ekitongole kipoliisi we kiba kizzeemu kusaba okweyanjula kiba kitegeeza nti wabeerawo oluusi ebiba bikwetaagisa okuddamu okutereeza mu ngeri ey'okujjuza statement. Information eno gye tuba tukwagalako eba ekuyamba okuggumiza, eba eyamba okuzuula oba omuntu yazza omusango ogwo
oba okumwejjeereza oba okulaga nti omusango teyaguzze. So tuba tukuyise nti oyongere okutuwa information esobole okutuyamba mu kunyweza mu kuggumiza fayiro eno esobole okugenda wa DPP alabe oba omusango gusobola okukka mu vvi oba tewali musango, ekyo balyoke batulage. Naye nga twagala okuwabula bannamawulire abamu, mulimu abavaayo buli wiiki, kati leero baminisita 8, enkya baminisita 10, simanyi ono leero yasuze wano. Ebyo byonna bisasamaza, byakusasamaza ggwanga. Ffe kye tukola, twafuna statement, tulina fayiro kumpi ku buli omu, buli fayiro yeetengeredde, twaziweereza mu ofiisi ya DPP. Kati DPP mu kusoma mu fayiro n'okusengejja obujulizi, obuzito bw'obujulizi, yavaayo n'atugamba nti omukulu ono n'ono balina omusango era mubanjule mu kkooti. Ngaawo tugenda mu maaso nga tukikola. Kati nga mu kiseera kino tulina 3 abagenda okuba nti bakatwalibwa mu kkooti. We tunaafuna ebiragiro ebirala nti nga ofiisi ya DPP tusaba ate tuddemu twanjule abantu abalala mu kkooti, ekyo nakyo tujja kuba tusobola okukikola. Ebitongole ebikuuma ddembe mu kiseera kino nga tuwumbawumba omwezi omutukuvu ogwa Ramadan, twagala okwebaza bannaffe abasiraamu abasobodde okutambuza ekisiibo kino obulungi, okutwaliza wamu. Twagala okwebaza ekyensuso enkolagana ebaddewo ennungi okuva eri obukulembeze bw'Obuyisiraamu mu ggwanga, abaimaamu ab'enjawulo abakulira emizikiti egy'enjawulo olw'enkolagana ennungi gye basobodde okutuwa ng'ebitongole ebikuuma ddembe. Tetufunyeewo kusoomoozebwa kwonna eri tetufunye kusoomoozebwa kwonna mu mizikiti egy'enjawulo, amasomero ag'Obuyisiraamu n'ebifo ebirala mwe babadde bazze nga basaalira. Kino kibadde kirungi nnyo, naye nga tusemberera enkomerero y'omwezi ogwa Ramadan, mulimu abantu abatera okulagajjalira ne balyoka balowooza nti katugenda kumala buli kimu kirungi. Nedda, twagala obbakubiriza nti mweyongere okusigala nga muli bulindaala, ate baimaamu n'abakulu abakulembeze ab'Obuyisiraamu tubakubiriza okweyongera okunyweza ebyokwerinda, naddala nga tusemberedde okukomekkereza omwezi guno ogwa Ramadan. Twafunye okusoomoozebwa mu bitundu eby'e Karamoja. Mu sabbiiti eyo tulina abakaramoja abakambwe okuva e Dodoth abakola obulumbaganyi bakola obulumbaganyi ku kyalo ky'e Lokiteleyabu, Lologoka Parish mu disitulikiti ey'e Kotido, ne banyaga ente ezisukka mu 400. Kya mukisa mubi nnyo nti bano baasobola okutta omwana omulenzi myaka 14 gwe bayita dokita, yali akozesa linnya limu erya dokita, nga y'omu ku abo abaali bakuuma ente ku kiraalo ekyawamu eky'Abakaramoja ku kyalo ekyo ekya Lokiteleyabu. Era Abakaramoja bano abakambwe baalumba disitulikiti eya Bim, nga nayo balina ekigendererwa eky'okubba ente, ne balyoka
batuuse ebisago eby'amaanyi ku mwami omu gwe bayita Okech Oscar ng'ono abadde asomera ku NTC oba National Teachers College eyo Onyama. Bamulumba mu maka ge ku kyalo ekya Godown ekisangibwa Eloyoroit Parish mu district eya Bim. Ne balyoka bamukuba obusaale obusaale bubiri obwamuyingira mu kabutobuto munda ne bufulumira eno mu mugongo. Twamuddusiza mu ddwaliro eddene Bim naye kyamukisa mulungi obusaale obubiri basobodde obutundula ne babuggyamu era agenda adda engulu. Naye bino ebikolwa eby'obukambwe bino tubivumirira nnyo, naye ng'era mu ssabbiiti eyo era emu aba UPDF ne ASTU bakola omulimu munene ne balondoola omu ku abo abakaramoja abakambwe abaali badduka n'emmundu okuva e Moroto mu prison y'e Moroto. Twasobola okumulondoola mu kuwanyisiganya amasasi. Abaserikale baffe basobola okutta omwami ono komanda w'abakaramoja gwe bayita Lopustom. Kino kiraga nti tuli beeteefuteefu nnyo okulaba nga tulwanyisa n'okuziza ebikolwa eby'abakaramoja abakambwe mu kitundu ekya Karamoja. Olwaleero twagala okuwabula ku bamanerenda abeeyongedde okusaba national ID oba density ez'Abannayuganda nga bazikozesa nga omusingo oba nga collateral. Tufunye okwemulugunya mu nsonda eziwerako, so leero tuvuddeyo n'okuddamu okubawabula obutaddamu kusaba density oba national ID oba endangamuntu z'abantu nga omusingo oba nga collateral mu luzungu. Okwemulugunya kuno kusinze kuva mu bitundu by'e Buwenge mu district ey'e Busoga ne district eya Amolatar, districts eza Amolatar ne Dokolo mu kitundu ky'e Lango n'ebitundu ebirala okwetooloola eggwanga. Bano bamanerenda balina okukimanya nti endangamuntu zino oba density teziyina muwendo ng'ekyapa nti oba ekyapa kino bakibaliriramu. Endangamuntu esigala nga ndangamuntu, sigamba nti oba eyange ebalirirwamu obukadde bubiri nti ogiwaayo ng'omusingo. Nedda, tewali mbalirira oba musingo guteekeddwa ku density zino. N'olw'ensonga eyo omuntu atwala density eya munne, omuntu aginyaga, omuntu agivumirira ne balyoka bagikozesa ng'omusingo alina okumanya nti ekyo kimenya mateeka era tekikkirizibwa, kubanga oli nannyini density eyo oba otyobodde eddembe lye ery'okutambula nga bw'aba ayagala, ery'okweyanjula nga bamusabye density eyo, oba okukozesa density eyo mu bintu bingi, mu malwaliro, mu bbanka, mu masomero, basaba density. So kiba kikulu nnyo oli okuba nti alina endangamuntu. So twagala okukubiriza abo bonna nga okimanyi nti endangamuntu yo oba density erina weeri, oba bagitwala ng'omusingo, oba waliwo omuntu eyali kunyagako, oba yagitwala, olina okugenda n'owaaba omuntu oyo ku poliisi kuli okumpi. Kubanga etteeka akatundu namba 77 mu tteeka eriwandiisa abantu mu Uganda, akawaayiro 77B kalaga nti omuntu yenna awatali lukusa akutwalako, anyagulula endangamuntu yo aba azizza omusango. Oba oyo agenda mu maaso n'alyoka agitereka
oba n'agifuula eyiye oba ng'omusingo naye abazizza omusango. Oba oyo gwe tusanga ng'azikuŋŋaanyizza ng'akuŋŋaanyizza endangamuntu ng'abo bamanerenda be twogerako, egyo gyonna misango wansi wa kawaayiro wansi wa katundu ako namba 77. So era omusango guno bwe guba nga gukusse mu vvi bakuwa omutango gwa currency point 48 sente z'empeke emitwalo 96 eza Uganda, oba okusalira emyaka egitasukka 3 oba byombiriri. So twagala okukubiriza abantu bano abalina endangamuntu zino mu bukyamu baziddize bannannyinizo banoonye ekintu ekirala kye basobola okuteekawo ng'omusingo. Sabbiti eyo tulina akatambi akafuluma nga waliwo omwami eyalabikira mu katambi ako ng'atulugunya omuzeeyi omu mu kumuswanula kibooko, omumusambasamba ate oluvannyuma n'alyoka amwambula engoye n'akuuliita bukunya. Omwami ono twasobodde okumulondoola abaofiisa baffe okuva mu CID headquarters ne bamukwatira wano e Kampala ng'amanya ye Mwesige Mustapha abangi gwe bamanyi nga Karungi, ono ng'amutuuze ku kyalo ky'Ekijura Central Division Masindi Municipality, yakwatibwa mu katambi ng'atulugunya omusajja ono yali ow'emyaka 52. Ekisinga okwewuunyisa nti mwami Mwesige Mustapha ono omusajja gwe yali atulugunya amuyita nga taata we omuto, amuyinako Oluganda ate ng'akimanyi bulungi nnyo nti alina obulwadde bw'omutwe. So okugenda mu maaso okuba nti yasobola okukwata ono taata we omuto gwe bayita Asingwire Agaba Conrad ow'emyaka 52 nga mutuuze w'e Karamasele Masindi, gwamanye nti yalwala omutwe ate n'agenda mu maaso mutulugunya abasusizza ekikolwa kiba kikolwa kya bukambwe. Bino byonna yali yeekwasa nti ono taata we yasobola okubba emitwalo gye 6, naye nga twakizudde nti kyabadde kyakwekwasa bwekwasa, naye ate era yali talina kugenda mu maaso kumwambula ngoye. Ono taata abeera nga taata amuzaala, n'alyoka amuwemula wakati w'abantu oluvannyuma lw'okumulaga okutambula obukunya. Kyali kifaananyi kibi nnyo. Katambi kano kaleetawo okwemulugunya kungi nnyo okuva mu bannayuganda abawerako, era kyovuddula twateekamu amaanyi aba CID headquarters ne bamukwata ne bamutwala e Masindi. Ono yatwaliddwa mu kkooti ku musango ogw'okutulugunya omuntu. Then sabbiiti eyo era tulina abaana 17 betwazuula n'okununula mu kitundu ekyewakiso ku kyalo ky'Enkoowe. Amapya ge twakazuula mu kunoonyereza kwaffe ge g'okuba nti mu basibe 6 be tulina mulimu omwami omu n'abakyala 5. Ono mwami gwe bayita Amos Betungura yakolako ng'omusumba, yali alina church, naye church eno yaggalibwawo mu biseera bya COVID. Mubuuza 4 n'akataano yavuddeyo n'alaga nti abaana bano bonna 17 abali wakati w'omwaka gumu n'emyaka 6 bonna baana be yabazaala, era nti abaana bano bakwatiddwa nga ali mu nteekateeka ya kubatwala
ewaabwe mu disitulikiti ey'Embarara gy'asibuka kubanga abadde alemereddwa olw'obutabanguko bw'alina mu famire ye n'okuba nti emirimu gye egy'obusumba gyali gyataataaganyizibwa, so abadde takyasobola kuwanirira abaana bano mu ngeri ey'okubalabirira, okubaweerera, okubajjanjabisa n'okubaliisa. Kibuddula abadde abapakidde bagende mu kyalo Embarara. So abaana bano 17 aba probation e Wakiso ne poliisi ekutwala ensonga z'abaana babafunidde shelter home bwe bali mu kukuumibwa mu kiseera kino okufuna obujjanjabi n'okulabirirwa. N'ogezaako okuzza emitima gyabwe engulu kubanga olaba nti bangi ku bo abaana olw'okuba nti tewaaliwo mmere bulungi baali babatulugunya, bano abaali babalabirira n'okubakuba kibooko, so bateekwa okuba nti baakosebwa obwongo mu buto bwabwe, so balina okufuna counseling mu kiseera kino n'okulaba nti tubazza buto ng'abaana. Bano 6 be tulina nga bwe tubagambye, mulimu Amos Betungura, taata agamba okubeera taata waabwe, naye bale Carolina Ashabadina Tusasirwe Betiko Muhanji Junik n'omukyala gwe bayita Aloy. Bwe tukizuula nti omusumba ono Amos Betungura ate yeeyongedde okutuwa amawulire ag'obulimba, tujja kumwongerako emisango emirala egyetoololera mu kugezaako okulemesa poliisi n'obujulizi, ate we tukisanga nti ye taata waabwe era omusango ogw'obutalabirira baana bano 17 bazaazaala ne bamaama baabwe, ogwo omusango nagwo tujja kuba tugumuvunaana. Mpoze ku kyalo ky'Ebbuto waliwo omulenzi poliisi gwe yakubye amasasi ku kugulu oluvannyuma lwa famire eyo okubira poliisi Ebbuto nga balaga nti waliwo abantu be bateebereza okuba nti bagezaako okumenya geeti beesogga ennyumba ku ssaawa 9 ez'ekiro. Naye amawulire ge twasobodde okuzuula oluvannyuma ge g'okuba nti omuvubuka ono omuvubuka ono twamuzudde ng'amannya ge ye Diro Michael, myaka 26, ng'avuga bodaboda ku kyalo ky'e Bukerere era ng'abadde aganza omuwala gwe bayita Namata Margaret, myaka 26, mwaga amaka ag'omukyala Kaweesi Rosette ng'akola mu ddwaliro ly'e Mukono General Hospital. So ono yasoose kukikiitana n'akageeti kano akatono ak'amaka ago olwalemeddwa n'asalawo awalampe fensi agwe munda asobole okusisinkana muganzi we, naye nga zaabadde ssaawa 9 za kiro. So bwe twayise ab'omunju okujja okulaba omubbi abadde ayagala okumenya, ne bakizuula nti ate Diro Michael ye muganzi wa Namata Margaret. So we tuviirayo okuwabula abavubuka abakatandika omukwano nti bino ebintu ebyokwemulula bino, okuyitira mu ppanyo okgenda mu maka g'omuntu muganzi wo nakinaki, birimu obulabe bungi. Gwakati ssaawa 9 za kiro
oli ayinza okuteebereza nti oli mubbi singa poliisi teyakozeseza bukugu oba ne bamukuba ekikyasi ku mutwe ono yandibadde mufu. So twagala okubakubiriza abavubuka bano abato okubeera abeegenderevu. Tambula nga obudde butunula, oba kuba amasimu olage, oba beera mwerufu eri famire eyo, otambule nga tewaliwo kweraliikirira. Ono twamuddusiza mu ddwaliro era abadde azza engulu bulungi nnyo. Nekye twagala okusembyayo mu ddwaliro ery'ebundi bujjo waliwo omwana omuwere eyabbiddwa mu ddwaliro eryo erya bundi bujjo hospital. Kino kiba kitegeeza nti ekikolwa ekyokubba abaana abawere mu ddwaliro kikyaliwo. Kibadde okumala akaseera tubadde tetuddamu kufuna alipoota bwe zityo oluvannyuma lw'okujja okuwabula amalwaliro amangi n'abakyala abazito ababasuubira okusumulukuka okubeera abeegenderevu nga bali mu ddwaliro. Omukyala ono gwe bayita Kabugo Daffin nga yali yatwalibwa mu ddwaliro erya bundi bujjo hospital gye yazaalira omwana ow'obulenzi, naye engeri gye yali nti ku myaka gye 18 yali abadde akyali mukazi muto atamanyi mitendera giwera. So yagenda n'omuyambi we gwe bayita Masika Perus okumulabirira mu ddwaliro eyo gye waava omukyala eyajja nga ayambadde ekkooti ez'abasawo bannaasi, neyeefuula ng'omusawo n'amubuuza oba omwana ow'obulenzi ali bulungi, kwe kumusitula nti nga yeebuzaabuzanga bw'ayagala okugenda okukebera temperature y'omwana ono. Oluvannyuma n'abazannya akakodi awo n'abulawo n'omwana ono. Nakati omwana ono tetunnaba kumuzuula, naye nga twafunye ebifaananyi bye tuteebereza nti by'oyo omukyala, okunoonyeza kugenda mu maaso, naye nga twagala okuwabula bannannyini malwaliro. Kino era kiraga nti waliwo obulagajjavu, kubanga tewali muntu asobola kuva eri n'ajja yeyambaza ebyambalo by'abasawo neyeefuula omusawo n'atambula mu woodi nga bw'aba ayagala. So tweyongera okukubiriza abakulu mu malwaliro okweyongera okuteekawo surveillance essaawa 24 tulwanyise ebikolwa nga bino ebyokubba abaana. Mweba ndowooza we tukomye olwaleero. Luke, do you have anything? Okay. UBC, inspiring Uganda.